वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज असी वीडियो लैके आए जी अमृतसर शाही पग दी। सब तो पहला आपां पहला लड़ सिर दे सेंटर चों लिया के जेड़े खोलदा पासा उहनूं थल्ले मोड़ के साफ करके आपां लड़ लगा देना है। लड़ नूं लगा के आपां दूसरे लड़ नूं पिछों दब के ते उपरों थल्ले खिंच के उपरों मोड़ लेना है। आपां मोड़ के पहला हल्का जिहा मोड़ लेना है, फिर आपां थोड़ी जी ऊंचाई ते आपां दोबारा फिर मोड़ना है। आपां थल्ले दे लड़ नूं ते उपरे लड़ नूं चंगी तरह फोल्ड करके अंदर नूं आपां पिछे तक लड़ बना लेना है। लड़ दी मोटाई बराबर करके आपां लगाना है। आपां पग बांधते समय आपां मोटाई सफाई ते फासले का ध्यान रखना है। तुसीं ये पग बन्नण लई कोई भी कपड़ा वरत सकते हो। हुण आपां तीसरे लड़ नूं पिछों दब के दूसरे लड़ दे थल्ले रख के आपां फिर उवें मोड़ के डबल लड़ करके आपां लड़ नूं बराबर मोटाई दे विच लिया के लगा देना है। कई वीर फुल वैल कपड़े च बांधे पग, उन्हां दी शेप छोटी बन जाती है और रूबिया कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे पेच में भी उस तरह पिछों दब के लड़ते थल्ले लिया के सफाई चापा लगा लेना है। ਜਿਹੜੇ नवे वीर ने साडे चैनल सबसक्राइब करन तां जो उन्हां तक क्रिएटिव पग्गां दीयां वीडियो पहुँचदियां रहन। आपां लड़ नूं बराबर मोटाई दे विच लगा देना है।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ 2 ਪੇਜ डबल पेज बना के लगाना है। लड़ नूं डबल बना के सफाई च लगा देना है। पहला तो 6वां लड़ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਲੜ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਫਾਈ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। करांगे। मैं पहला भी दस्या सी सफाई ते कटाई ते फासला आपां इन्हां तिन्नां चीज़ां दा ख्याल रखना है। हुण आपां सफाई करांगे।
ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਆਪਾਂ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੱਗ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਧਾ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me you whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਚਾਂ 3D ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ
पूरा लड़ नूं फैला लेना है। फैला के आपां दब लेना है। तुसीं सिर ढकण लई डबल शीशे की भी वरतों कर सकते हो। ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। सिर ढकण लई तुसीं आवाज़ की सहायता भी ले सकते हो। ਆਪਾਂ पिछला लड़ खिंच के अपन लड़ नूं साफ करके लगा देना है। जे तुहानूं पग वधिया लगी तां कमेंट विच जरूर दस्सिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।